Hi, good morning, everybody. Okay, in last classes we discussed mineral and power resources. Firstly, we discussed what is the definition of mineral, then types of mineral. Um, we know that there is minerals, mainly two types of metallic and non-metallic minerals. Metallic minerals again we can classify ferrous and non-ferrous. Then what is the speciality of a ferrous minerals? There is included some iron content. Then non-ferrous minerals there is no iron content. Then metallic minerals speciality there is included metals. Non-metallic minerals there is not metals. Then we discuss how we can extract the minerals. Here is mainly three extraction methods, that is mining, drilling and quarrying. Then mining again we can classify, here is open cast mining and shaft mining. Okay, that type of many important things we already discussed. And also the distribution of minerals. The continent level were distributed more minerals. What are the reason behind it? Were concentrated more minerals that. And also the distribution in India, that also we discuss. Then what is the use of minerals, for what purpose here is used for these minerals, and how can we conserve the minerals, and so many matters we already discussed in the previous class. Okay, am I right? Then today we want to discuss the continuation for the previous class, that is the power resources. What is our next topic? Power resources. Our next topic is power resources. Power resources is the next topic. Okay, here is given example. All of you listen your textbook. Sunny's mother begins her day by switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast, calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off light and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency of the more and more gadgets of which consume energy has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. Listen, here is one example in case of Sunny like ours. Okay, am I right? Listen, from morning to evening, if we work anything, there is we use many technology. Okay, that means without power we can't do anything. That type of, for example, we want to collect the water, now there is used pipe, that means pumping water with the help of motor. Then we want to grind something, there is used mixer. Then ironing clothes, on that time we use iron. Then another important thing, many things related to the power resources. Listen, here Sunny's mother think, oh, our city life mainly depend upon this type of power resources. Here is didn't find these things, what will happen? Our all activities connected with these things. Okay, അതായത് ഈ സിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹറിബറി ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്പീഡപ്പായി ചെയ്യുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, ദെൻ ഹിയർ ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ദർ ഈസ് നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലേ, ജനങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേർന്ന്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ്, ഹൗ വി കൺസ്യൂം rapidly, how it formed, and so many things we want to discuss. Okay, before discussing the important things, here gave one example that we already discussed. Okay, power or energy plays a vital role in our lives. It plays a vital role in our lives. That means a very important role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and
non-conventional resources. Listen, power resources, that is very important. Then we can classify the resources. Here is conventional and non-conventional resources. Okay, here we can classify the conventional resources and non-conventional resources. Okay, conventional resources, and the next one is the non-conventional resources. Conventional and non-conventional resources. Okay, then firstly we want to discuss the conventional sources or conventional resources. Conventional sources of energy are those which have been common use for a long time. Listen, conventional resources speciality which has been common use for a long time. Firewood and fossil fuel are two main conventional energy sources. What are the two main conventional energy sources? Okay, firewood and fuel. Okay, firewood and fuel, these are what is included? The fuel, fossil fuels. Okay, that is called petroleum, natural gas, etc. Okay, I repeat, conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. Here is two main conventional energy sources, that is the firewood and fossil fuels. You know what is firewood? Varag. Then fossil fuels, here is included coal, petroleum, natural gas. Okay, then firewood, it is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villages comes from firewood. The village people, most of the village people depend upon the firewood. 50% people depend upon the firewood. Okay, remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Listen, then fossil fuels, how it formed here? How it formed these fossil fuels? The remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the converted by the heat and pressure of the fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of the conventional energy. Okay, the main sources of the conventional energy, that is the fossil fuels, here is included. What are the three? Coal, petroleum, natural gas. Coal, petroleum and natural gas. Then here the resources of these minerals are limited. Okay, we know that these resources, their availability, that is the limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. Our consumption, that is greater than, comparing to the formation, our consumption is very high. So these are likely to be exhausted soon. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഓർ യൂസ്ഡ് അപ്പ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അണഞ്ഞു തീരുക അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോകുന്നത് വെരി സൂൺ. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. Now we are discussing the conventional sources of energy. Conventional sources of energy here is mainly included firewood and fossil fuels. Fossil fuels, there is included coal, petroleum and natural gas. We know that the formation of the fossil fuels, remains of plants and animals which were buried under the earth the millions of years, that got converted by the heat and pressure to the fossil fuels. Then these reserves of these minerals are limited. The fossil fuel reserves, that is limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. That means our consumption is higher, the formation is lower. That's why rapidly it completely exhausted. Is it clear? Then coal, we want to discuss coal. This is the most abundantly found fossil fuel. Listen, coal is most abundantly found fossil fuel. ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കോൾ. കോൾ മീൻസ് കൽക്കരി. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine, and to generate electricity.
Underline that. It is used as a domestic fuel. Domestic fuel ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. At the same time in industries. Which type of industries? Iron and steel industries, then steam engine, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. Electricity from coal, that is called thermal power. Electricity from coal, that is called thermal power. അല്ലേ? കോളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ that we call thermal power. Okay. Then the coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as the buried sunshine. Okay, listen here. The coal which we are using today was formed millions of years ago. ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, or like coal. Then when the giant ferns and swamp got buried under the layers of the earth. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ചതുപ്പിനൊക്കെ അടിയിൽ, ഭൂമിക്ക് അടിയിലായിട്ടുള്ള ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ റിമെയിൻസ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ലയിച്ച് അത് അനേകായിരം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as the buried sunshine. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it referred to as the buried sunshine. The leading coal producing of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa, and France. Listen, the leading coal producers of the world, that is China, USA, Germany, Russia, South Africa, and France. The coal producing areas of India are Raniganj, Jharia, Dhanbad, and Bokaro in Jharkhand. Okay, listen, in world level coal producing countries here is China, USA, Germany, Russia, South Africa, and France. Then coal producing areas of India are Raniganj, Jharia, Dhanbad, and Bokaro, and Jharkhand. Okay, then we want to discuss petroleum. The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. A thick black liquid that is called petroleum. അല്ലേ, കറുത്ത കൊഴുത്തൊരു ദ്രാവകം, that is called petroleum. Okay, it is found between the layers of rocks and is drilled from oil field located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries which processes the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic, and lubricants. Underline that. Listen, this is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of product. അല്ലേ, റിഫൈനറീസിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദെയർ ലൈക്ക് ഡീസൽ, petrol, kerosene, wax, plastic, and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold. Okay, petroleum and its derivatives it called black gold. അല്ലേ, കറുത്ത പൊന്ന് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കാൾഡ് black gold, petroleum and its derivatives. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia, and Qatar. Other major producers are USA, Russia, Venezuela, and Algeria. The leading producers in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and the deltas of Krishna and Godavari rivers. Okay, listen, here we discussed the fossil fuels. Firstly we discussed coal, then we discussed petroleum. Okay, then here is one thing, word origin. The word petroleum is derived from the Latin word petra meaning rock, oleum meaning oil. So petroleum means rock oil. Okay, the Greek word is origin ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Petra means rock, oleum means oil, that means petroleum means rock oil. Okay, then natural gas. Natural gas is found with the petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Listen,
നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് വിത്ത് പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റ്. നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്? പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് വെൻ ദ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ സർഫേസ്. അല്ലേ, ഒരു തരത്തിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ദെൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്യൂവൽ. ഇറ്റ് ഹാവ് ടു പർപ്പസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ്. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producers of natural gas. Who are the major producers of natural gas? Russia, Norway, UK and Netherlands. In India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. Okay, listen. In case of India, here is Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore Mumbai have the natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. Okay. Very few countries in the world have the sufficient natural gas reserves of their own. അല്ലേ, പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വളരെ കുറച്ച് രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then the sharp increase in our consumption of the fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap, which will eventually run dry. This has led to the tapping of the various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. Listen, the sharp increase in our consumption of the fossil fuels. Listen, we know that here is increase the consumption of the fossil fuels. We know one thing, the formation of fossil fuels that took millions of years, but our consumption is very rapidly. Listen, it create here is a depletion at an alarming rate. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. The toxic pollutants released from burning and also here some bad effect. That means there is some toxic pollutants, അല്ലേ, വിഷാംശം കലർന്നിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാണ്. Toxic pollutants released from the burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of the various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuels. Fossil fuelsന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്? പകരക്കാരനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീനർ ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി വാണ്ട് ടു യൂസ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് അവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, then we want to discuss tidal power. Rainwater or river water stored in dams is made to fall from height. The falling water flows through the pipes inside the dam over turbine blade placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. Okay, we know that when you hear this word tidal power, okay, tidal, that means electricity. We produce electricity from water. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ that we call tidal power. Here, rainwater or river water stored in dams is made to fall from height. അല്ലേ, നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഡാമിൽ നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് fall from, അല്ലേ, കുതിച്ച് ചാടുന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blade placed at the bottom of the ഡാം. അല്ലേ, ആ ഡാമിൻ്റെ ബോട്ടം താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ടർബൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതിനുള്ളിലൊരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് ദെൻ ടേൺ ദ ജനറേറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ആ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ദ വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും? ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. Then 1/4 of the world electricity is produced by tidal power. 1/4 of the world electricity, അല്ലേ, 1/4. That means 100%-ൽ 25% നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Then the leading producers of tidal power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important tidal power stations in India are Bhakranangal, then
Gandhi Sagar, Nagarjuna Sagar, Damodar Valley projects. Okay, here is some leading producers of hydel power in the world, that is Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important hydel power stations in India: Bakranangal, Gandhi Sagar, then Nagarjuna Sagar and Damodar Valley projects. Okay, listen, here we discussed power resources. Okay, we know that here is mainly two types of power resources. What are the two types of power resources? Conventional resources and non-conventional resources. Okay, conventional resources, there is included firewood, fuel. Okay, firewood and fossil fuels. Half of the village people now also depend upon the firewood. Okay, then another important thing, fossil fuels. Okay, then we discussed about fossil fuels. Fossil fuels, there is mainly included that is coal, petroleum and natural gas. Then we know one thing, the formation of the fossil fuels that took millions of years. Okay, we know that decaying or buried under the earth, decaying the plants and animal waste, this formation take millions of years. Okay, but the formation that took millions of years, but our consumption that is very fast. Okay, now also we continue the same thing, it create exhausted, this fossil fuels completely exhausted, that means completely used up. Okay, then the fossil fuels here is mainly included coal, petroleum and natural gas. You know that from coal we can produce thermal electricity or thermal power. Okay, then another electricity from coal, that is called thermal power. Then coal is mainly used as domestic purpose and also here is used as the industrial purposes like iron and steel industry and also steam engine generating electricity. Okay, that are the main uses of the coal. Here we can produce the thermal power. Then it also called buried sunshine. What is the reason behind it? The coal referred to as the buried sunshine because the coal which are using today was formed millions of years ago when then ferns and swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. Is it clear? Then we discussed the leading producers of the coal. Listen, the leading producers, coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. Then we discuss the coal producing areas of India are Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro in Jharkhand. Okay. Then we discussed petroleum. Okay, that is the another fossil fuel, that is petroleum. The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as the thick black liquid listen, black liquid that is called petroleum. You know that here is a thick black liquid that is called petroleum. Listen, here is it is found between the layers of rock and is drilled from the oil field located in offshore and coastal areas. Then it is then sent to the refineries which processes the crude oil and produce a variety of products like the refineries the crude oil. Then there is some product, okay, like diesel, petrol, kerosene, wax and variety of products like plastics, lubricants, etc. Machineries use lubricants. Then petroleum and its derivative are called black gold as they are valuable. Listen, it also called petroleum and its derivative that is called black gold. Petroleum another name that is called black gold. Then the chief petroleum producing countries are Iran,
Iraq, Saudi Arabia, then Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela, Algeria. Leading producers in India are Digboy in Assam, Bombay High in Mumbai, and deltas of Krishna and Godavari rivers. These are the important. Then we discussed natural gas and also hydel power. Natural gas speciality, it found with the petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. Okay, പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ സർഫേസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്യൂവൽ. ദിസ് ഓൾസോ ഹാവ് two purpose, domestic purpose and industrial purpose. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producers of natural gas. Then in India, here is Jaisalmer, Krishna, Godavari Delta, Tripura and some areas of offshore Mumbai have the natural gas resources. Then the sharp increase in our consumption of the fossil fuels has led to their depletion in an alarming rate. Here is the depletion increased because we consume these items very rapidly. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Okay, listen, here is one another important thing, that is the toxic pollutants are released from burning these fuels like natural gas and other fuels also, coal, etc. Then this has led to the tapping of the various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuels. If we want to substitute other cleaner alternative energy, that means we want to avoid the conventional sources. Avoid, not limit the use of the conventional sources. We want to use the non-conventional sources of energy. Then lastly we discuss the hydel power. Rainwater or river water stored in dams, it made to fall from height. The falling water flow through pipes inside the dam over the turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generating to produce electricity. This is called hydroelectricity. Okay. Then the water discharged after the generation of electricity, it is used for irrigation. 1/4 of the world electricity is produced from the hydel power. Then the leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important hydel power stations in India: Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjuna Sagar and Damodar Valley projects. Okay, here also one thing, do you know compressed natural gas, shortly we say CNG, compressed natural gas is popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. അല്ലേ, പെട്രോളിയം ഡീസലിന് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ. Then Norway was the first country in the world to develop hydroelectricity. Hydroelectricity develop ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നോർവേ ആണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് നോർവേ. ഓക്കെ, and also here is some conventional sources of energy. So the important things here is included in your textbook. All of you want to read that very carefully. Okay, that means the conventional sources of energy: firewood, coal, merits and demerits ഉണ്ട്. firewood ൻ്റെ merit, that means advantages: ഈസി ആക്സസ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. പ്രൊവൈഡ് എനർജി ടു എ ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് വിറക് കത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്: കളക്ടിങ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. അല്ലേ, ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയർവുഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സമയം പോകും. ദെൻ പൊല്യൂട്ടിങ്, അതിൽ നിന്നുള്ള പുക, ഓക്കെ, സ്മോക്ക്, അത് പൊല്യൂട്ടിങ് ആണ്. പ്രൊമോട്ടിങ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്, ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ. അല്ലേ, ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെന്താണ്, ഡിഫോറസ്റ്റേഷനാണ്. കാരണം ഫയർവുഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മരങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ കോളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്: എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി അവൈലബിൾ, എഫിഷ്യൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്: പൊല്യൂട്ടിങ് സോഴ്സാണ്, ബൾക്കി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അടുത്ത ഹൈഡൽ പവറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്: നോൺ പൊല്യൂട്ടിങ്, പ്രൊമോട്ട് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഫിഷിംഗ്, ചീപ്പാണ് ഹൈഡൽ പവർ. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്: ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. കാരണം ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന
ആളുകളെയൊക്കെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രൈബൽസിനെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ വെട്ടി നശിച്ചു. അത് സബ്മേർജ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മേലാണ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ടു സെറ്റപ്പ് ഇന്നോവേറ്റീവ്സ് ലോ. ഓക്കെ, അതിന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ, then here these are the very very important, that means the power resources and the conventional sources of energy. Okay, all of you read your textbook very carefully. Minimum 3 times you want to read your textbook. Okay, to be continued on next class. Thank you children.